ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 9000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼। ਕਿਹਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9/11 ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਹਮਾਸ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Knowing the difference between good and evil, between right and wrong. It means making a moral distinction between the deliberate murder of the innocent and the unintentional casualties that accompany every legitimate war, even the most just war. It means holding Hamas responsible for the double war crime it commits every day by deliberately targeting Israeli civilians while deliberately using Palestinian civilians as human shields. It means making clear that the use of human shields is not only an immoral tactic of terror, but also an ineffective one. Because as long as Hamas's use of Palestinian human shields result in the international community blaming Israel, Hamas will continue to use it as a tool of terror, and so will others. Hamas will continue to use the basements in Gaza's hospitals as the command posts of its vast terror tunnel network. It will continue to use mosques as fortified military positions and weapon depots. It will continue to steal fuel and humanitarian assistance from UN facilities. While Israel is doing everything to get Palestinians, civilians, out of harm's way, Hamas is doing everything to keep Palestinian civilians in harm's way. Israel urges Palestinian civilians to leave the areas of armed conflict, while Hamas prevents those civilians from leaving those areas at gunpoint. Hamas is also preventing foreign nationals from leaving Gaza altogether. And most despicably, Hamas is holding over 200 Israeli hostages, including 33 children, holding them, terrorizing them, keeping them as hostages. Every civilized nation should stand with Israel. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹਦਾਸ ਕਾਲਦੀਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। All our memories is gone. Albums, pictures. My father was a photographer. He took so many pictures, so many albums, so many memories. It's all gone. I'm shocked. And then she'd been murdered with my niece, Noya. They've been kidnapped and murdered, cruelly way. It's a disaster. It's really hell. There is no word to express this. I want to see what it is. Here it's a bedroom. It was full of pictures of all the families. It's a safe place.
We've been happy family before. Oh my goodness, it's all black. I'm telling you, it's a fight between light and dark. Going from house to house, try to enter in. Let's start and you will understand. Please follow me. Dolev, he was with the first response group. He's missing. His wife was almost in the end of her pregnant, and he got a baby last week. And he's missing. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। We aren't on the ground fighting in this war. There's no intent to do that. These are Israeli military operations. We do not believe that a ceasefire is the right answer right now. We believe that a ceasefire right now benefits Hamas. And Hamas is the only one that would gain from that right now as Israel continues to prosecute their operations against Hamas leadership. What we have said should be considered and explored are temporary localized humanitarian pauses to allow aid to get to specific populations and maybe even to help with the evacuation of people that want to get out, move more to the south. We do support that. We do not support a ceasefire at this time. Well, I think this first phase that we talked to the Israelis about is trying to get it up to about 100 a day. But that's a first goal. We know that even that, which is a dramatic improvement over where we are right now, is still not going to be enough. So, well, isn't that sweet? It's classic Russian rhetoric, isn't it? When something goes like bad in your country, you just blame somebody else, blame it on outside influences. The West had nothing to do with this. This is just hate, bigotry, and intimidation, pure and simple. And a good leader, a decent leader, would call it out for what it is, the way President Biden has called it out here in this country, instead of blaming the West for something and pushing it off to somebody else. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਕੁਇਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। Specifically, but for the people of this city and state generally. And the role of mayor, I say over and over again, it is a substantive role and it is a symbolic role. Both of them must be fulfilled to its completion. And the sword that you gave me is a symbol of how, as the mayor, I must be your protector. And when a member of your community is harmed, I take full responsibility of that. I cannot allow any community member to be harmed. It is my obligation to protect, as I did as a police officer and as I am doing now as the mayor. It is so ironic that my knowledge of what your turban represent
your history of being a protector, that is now being used as a target and a tool to seek out and harm your community. It is so important what Pastor Monroe stated as we communicated on Monday after this terrible incident. Jasmine should still be with us. He should still be with his son. He should still be living out the American dream, watching his son, who's now an immigration attorney. He should still be looking and part of this community. That dream turned into a nightmare the other day when his life was taken from us prematurely. We must have a full ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Tiferet was 23 years old. She was supposed to have her birthday on Monday, just after that horrible Saturday. The last time we've heard from her was on Saturday, 10 o'clock, when she called her mother, telling her that she is hunted by the terrorists of Hamas. Can imagine for a mother to hear that kind of horrible thing, without any possibility of doing something to help her own daughter. Tiferet was just after a period of volunteering in South Africa for kids with special needs. You can see in the picture the kids there weren't Jews. Most of them were Muslims and Christian. Tiferet didn't care because kids are kids. But on the other side, Tiferet was hunted there just because she was Jew. My second name is Michael. I'm called after my grandma's brother. My grandma is also Canadian. He was hunted in the streets of Budapest only because the fact he was Jew. He pretended to be Christian in a hospital in Budapest. But he was hunted of being Jew, shot down in the streets of Budapest, and unfortunately Tiferet was hunted like an animal. It took more than 11 days to identify her body. We thought she was kidnapped because her cell phone was even stolen from her. It took more than 11 days. You can imagine what happened to her. We're hearing the horrified things that happened to girls and to people that stood on the hands of Hamas and was in the hands of Hamas. Those things are the exact things. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ CEO ਫਰਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। What is unfolding in Gaza is also a human tragedy. The humanitarian situation facing the Palestinian people, facing Palestinian women and children in particular, is dire. And extremist settlers' attacks continue in the West Bank and must stop. Like all states, of course, Israel has a right to defend itself against terrorist attacks. It has an obligation to do so in accordance with international law, for even in crisis there are principles, and even in war there are rules. We must be guided by human dignity, and all civilians, Israeli and Palestinians, for they are equal, must be protected. At this point, Canada mourns 7 dead. We are still searching for 2
who could be held hostage. 400 Canadians are trapped in Gaza. They are living in fear and despair. And as a government, we have a duty to bring them to safety. And that is why we need humanitarian pauses, a humanitarian truce in Gaza. And I've been in contact with Israel, with Qatar, with Egypt, and the US nearly every single day for the past 3 weeks. At this point, we need an agreement from all parties to get our foreign nationals out, including Canadians. All hostages must be released, and it is important to allow food, fuel, and water in Gaza. And Canada will be reaching out to more countries to join in that call. I spent the better part of this last month in Israel, Jordan, Egypt, and the UAE, overseeing our efforts to help Canadians leave the region and working with our partners to address the impacts of this conflict while finding ways to de-escalate. The region is at a very precarious moment. You can feel the weight of anxiety and pain in the streets and at the highest levels of government. ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜਰਤ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। After a short strike throughout the night, Unifor has reached now a tentative agreement with Stellantis. The deal came about around 7 a.m. this morning after bargaining throughout the night. And yes, as you can tell, we're all a little tired here, but also very, very proud of the work that we have done for Canadian auto workers. I want to be clear. There were many challenges in this round of bargaining, including flat-out resistance to many elements of the pattern agreement that we had previously reached with Ford Motor Company and General Motors. Stellantis came to the table aggressively and with demands to outsource work along with other concessions. It became very clear as we approached our midnight deadline last night that there were still way too many unresolved items, including issues at local and sub-tables. We also needed to ensure strong EV transition supports for our members at Brampton Assembly Plant, given the length of their retooling period. And we did this. And by the way, this is a model for sectors and other industries who will also be going through transition. But despite very good progress, we had run out of time. And the deadline was the deadline. So we took strike action in order to get this tentative agreement across the finish line. It includes the core economic pattern on wages and pensions, investments, as well as EV transition supports achieved with Ford and General Motors. This deal, which we will present to our members at ratification meetings over the weekend, also includes a number of Stellantis-specific improvements, including on pensions, work practices, investments, and special measures for workers at Windsor Assembly. ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕਮਲ ਦਾਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਦਰ ਖੜਕਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੌਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Phase 1 is the story of melting glaciers and ice sheets. Record temperatures mean record glacier melt. Nepal has lost close to 1/3 of its ice in just over 30 years. Antarctica and Greenland are losing billions of tons of ice mass every year. Melting glaciers mean swollen lakes and rivers flooding, sweeping away entire communities.
and seas rising at record rates, threatening coastal communities across the globe. The crisis is gaining speed. Nepal's glaciers melted 65% faster in the last decade than they had in the previous one. That means phase 2 of this tragedy looms ever larger, the disappearance of glaciers altogether. Glaciers are icy reservoirs. The ones here in the Himalayas supply fresh water to well over 1 billion people. When they shrink, so do river flows. In the future, major Himalayan rivers like the Indus, the Ganges and the Brahmaputra could have massively reduced flows. Combined with saltwater intrusion that would decimate deltas, that spells catastrophe. Low-lying countries and communities erased forever, millions of people on the move and fierce competition for water and land, and floods, droughts and landslides accelerating worldwide. I'm here to cry out from the rooftop of the world, stop the madness. The glaciers are retreating, but we cannot. We must end the fossil fuel age. We must act now to protect people on the front line and to limit global temperature rise to 1.5 degrees to avert the worst of climate chaos. The world cannot wait. ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $57 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 62 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12% ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਨੇਥ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਵੇਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5 ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗਵੇਰੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ $15 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਵਲਿਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 47 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਰਗਾਡੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 48 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਨੇੜਲੇ ਕੋਯੂਕਾ ਡੀ ਬੈਨੀਟੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਐਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਓਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 26 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡਰ ਪੇਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 9000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ, ਕਿਹਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।